Hello and welcome back to another podcast of Rounds and Recaps. And today we have with us, as always, our host, my friend, my brother, Farhan Sheikh. How are अस्सलाम you, sir? वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी कौम को भी मुबारक हो कि पाकिस्तान फाइनली एक सीरीज जीत गया है। क्या आपको भी तासुरात मुबारक हैं हो, आपके? खैर मुबारक हो, खैर मुबारक, बहुत बहुत। और हमारी कौम को भी मुबारक। आखिरकार आखिरकार फाइनली पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया है और शान मसूद को लाइफलाइन मिल गई है। ही हैज सम ब्रीदिंग स्पेस नाउ, अदरवाइज ही वाज एब्सोल्युटली अबिस्मल एज कैप्टन, टू बी फेयर। लेकिन ये है कि इट वाज अ गुड विक्ट्री इवेंचुअली, तो देखते हैं अब आगे क्या बनता है। एग्जैक्टली, इट वाज अ रिमार्केबल विक्ट्री। आई थिंक अगर तारीख में जाया जाए और देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता सिंस 2021 एट होम। और शान मसूद के 6 टेस्ट मैच थे जिसमें से 6 के 6 वो हार गए। और ये टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल से, आई थिंक वी they did a remarkable job, or management and teamwork, and the guys, like two people especially. I mean, the guy living in Peshawar named Sajid Khan, and a person who's 38 years old. I mean, they've lifted the team up, honestly. आई थिंक इज प्रॉब्ली 48 ईयर ओल्ड्स, तो पता नहीं 38 का है अभी है कि नहीं, लेकिन इट डिड अ गुड जॉब, ही डिड अमेजिंग जॉब। नुमान भाई, आपको सलाम है जी। और साजिद खान साहब, आपने पाकिस्तान की टीम में दोबारा अग्रेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया, वरना हमेशा हम माठे 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 जो है ना वो खेलते रहते थे और बस चुप करके हार के जो है ना वो हंसते रहते थे। और कोई एग्रेशन नहीं था हमारी टीम में आफ्टर शोएब अख्तर। तो साजिद खान brought it back, and I'm so happy for him and for Pakistani fans. उर्दू में हम पढ़ते होते थे जोश और वलवला। आई थिंक ये साजिद खान ने अपनी अदाओं से कौम के अंदर और टीम के अंदर जोश और वलवला पैदा कर दिया है। नहीं, बिल्कुल काफी जोशीले नौजवान हैं, लेकिन नौजवान तो नहीं, उधेड़ उम्र के इंसान हैं, लेकिन काफी जोशीले पाए जाते हैं। तो काफी मतलब अच्छा खेला उन्होंने, और खुशी हुई देख के। और इवन दो के टेस्ट मैच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात थे, दिल नहीं करता कि जो मैच लगा के जो है ना वो टाइम ज़ाया किया जाए उस पे। लेकिन साजिद खान की जो है वो सेकंड मैच के अंदर थोड़ी बहुत जो इनिंग्स और उसकी बॉलिंग थी, उसको देख के तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी डे कि आज क्या बना भाई टेस्ट के दिन में। और आई थिंक इट वाज अ टाइम वेल स्पेंट इवेंचुअली। They gave us memories, good memories eventually. Yeah, exactly. Talking about spinners, I mean, I think there's been a term that's been coined and floating around on social media. Usko Akib ball. I mean, what is Akib ball, Farhan? What is Akib ball for you? I don't know who coined this term, and बास्केटबॉल मेरे ख्याल में तो बस वो इंटरनेट की जो है ना वो जो लाइमलाइट है उसमें एक बज़वर्ड फ्लोट कर रहा है। लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया इंग्लैंड को हराने का, आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग न्यू। पाकिस्तान हमेशा से यही करता रहा है, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में somehow they wanted to put on like bouncy and green top pitches for some reason. I don't know why. लेकिन ये है कि हमेशा से पहले पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में हर जगह में जो है वो स्पिन ट्रैक्स होते थे। इंग्लैंड और बांग्लादेश अब भी स्पिनिंग ट्रैक्स ही बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बाउंसी ट्रैक्स के पीछे पड़ी हुई है। अपनी होम पिचेस में, अपने होम ग्राउंड में उनको हराएं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें। तो बाकी बॉल आई थिंक इज अ व्हाट डू यू से कि एक जो है ना वो पुरानी चीज की नई रैपिंग है, बस और कुछ भी नहीं है। Yeah, exactly. I think सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो फ्लोट कर रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि घास उड़ाएं, ड्राई करें, स्पिनर्स खिलाओ, स्पिनर्स खिलाओ, स्पिनर्स खिलाओ। और बस आई थिंक ही टोल्ड देम द रेसिपी, और उन्हीं को आई थिंक इसी रेसिपी के ऊपर टीम मैनेजमेंट के अंदर जगह दी है। एंड आई थिंक मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि बैस बॉल जो है उसका, आई मीन, इट वाज बोर्न इन पिंडी एंड इट वाज vanished, or it died in Pindi as well. Or I think these Gore people were baffled by the way we outplayed them smartly. आई थिंक शुरू में तो वो एक्सक्यूजेस बनाते रहे हैं, मतलब बेन स्टोक आई थिंक टिल द लास्ट इनिंग्स एंड लास्ट टेस्ट मैच वो एक्सक्यूज यही बना रहे थे कि एक्सट्रीम कंडीशंस थी और जो भी मामला, मतलब ही वाजंट एक्सेप्टिंग दैट डिफीट। जो है ना वो एक रिस्पेक्टफुली जो है ना वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इंग्लैंड प्लेयर्स। लेकिन शॉट आउट टू ऑल द कमेंटेटर्स जो स्काई स्पोर्ट्स से और
इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे, नासिर हुसैन और माइकल एथरटन, या Yeah. सो वो they did accept our spinners did really well, and Pakistan did play English spinners better than England played Pakistani spinners. So that was eventually the difference as well in terms of batting in the next two matches. So again, Yeah. well done. Well done, well done. I think other than Ben Duckett, बाकी सब जो हैं, they were not able to play spin at all. I mean, Ollie Pope को देख लो, Harry Brook and Ben Stokes. I mean, they couldn't really play at all. And Uh, Joe yeah, Root, who exactly. Joe seems to Root be as the well. yeah. Yeah. So So that's a good sign. I think that's a good sign, and that's kind of a tiny ray of hope in Pakistan cricket now. I mean, they're now going to Australia and Zimbabwe and then South Africa. What do you think are the prospects of our bowling now? I mean, what should we do? Should we just go with the same combination, or should we change it? क्या करना चाहिए हमें इस बारे में? I think the way you said it's a tiny hope. I mean, it is a tiny hope. To be fair, okay, I'm not expecting Pakistan to do wonders in Australia in Australian pitches. अगर ऐसा हो तो then it will be some achievement, I would say. England को पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में हराया. That was the norm before. It's only last few years पाकिस्तान ने जब से जो है ये पिचेस से अपना थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया है उसकी अपनी स्ट्रेटजी में, तब से ही जो है ना पाकिस्तान लूज कर रहा है, वरना पाकिस्तान होम सीरीज जीता होता था. तो मेन जो इम्प्रूवमेंट नजर आएगी वो इसी सेंस में नजर आएगी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके तो similar way may they perform. I don't think they will go with the same lineup, and they shouldn't. I'll be sort of like I won't be happy अगर ये सारे स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में भी खिला दें फास्ट पिचेस में और कोई फास्ट बॉलर लेके ना जाए साथ. तो इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स मेरे ख्याल में शाहीन भाई वापस आएंगे हंसते हुए, और उसके अलावा नसीम भाई जो है वो भी वापस आएंगे. लेकिन आई थिंक नसीम विल डू बेटर देन शाहीन बिकॉज नसीम हैज मोर पेस. उसके अलावा आमिर जमाल विल कीप ऑन प्लेइंग. तो बट आई थिंक दे विल टेक Noman and Sajid with them. So they'll play with three fast and two spinners. Or it's a good thing in a way these two players can bat as well, Noman and Sajid. Um, so I think it's a good combination in that sense. Yeah, I was watching. Speaking of the batting, I was watching. मैं उसको देख रहा था साजिद को, and then the way he was hitting sixes on Jack Leach's ball. I mean, Jack Leach is a proper spinner. England का एक quality specialist spinner है जो कि आया था, and the way he was playing him is absolutely, it was absolutely remarkable, honestly. Speaking of batting, I mean, what do you think about Kamran Ghulam? I mean, Kamran Ghulam is a new entry, man. I mean, उसने काफी ज़्यादा score किया है first class cricket, man. He's been a veteran in first class cricket, but he wasn't given any chances. और हफीज भाई जो हैं वो रो के, I mean, he was pleading for a case in front of all the audience के he should have been given a chance. और I think जब दिया है तो he scored 100 on his debut in Multan. What an Did amazing he comeback. play two innings only? So one innings was 100, the other was sort of like in single Yeah, figures. yeah. तो मतलब दो टेस्ट मैचों में उसको दो इनिंग्स थी उसकी. Yeah, I mean the first test match, I mean he scored 100 and then he didn't really score in the second innings. So the question is, I mean the question remains that Kamran Ghulam has been a wild card entry, I think, or Babar को replace. Do you think he can replace Babar or he can play alongside Babar? I think he won't be able to replace Babar. Babar has a very big stature in international cricket or Pakistan team. Maybe he's brilliant, Babar. The thing is Mhm. that he's not in form for years now, so that needs to be sorted, and eventually he will sort out his form and be back in terms of scoring runs. So Kamran Ghulam can play alongside Babar, but I don't think he's a replacement for Babar. So and he did really well, Kamran. To be fair, in his first Test match, in that sort of scenario where wickets were falling left and right, he managed to score 100. So I think his 100 and South Shakil's 100 were pivotal in terms of these victories for Pakistan. So um, yeah, I think he was effective and he should continue playing. He seems to be a
good, reliable batsman. I'm not sure. I mean, he doesn't look as stylish a batsman as I mean people like to see. कि वो बाबर आजम वाली cover drive नहीं है ना वो. लेकिन ये है कि I think he's an effective batsman and he should do well. But his test will be in Australia in those bouncy tracks and fast pitches. I think जब वो ज़्यादा खेलेगा तो फिर हो ही जाएंगी वो. I mean, he will come into limelight for sure, right? Yeah, I mean, he's I already in the understand. limelight, yes, but I Yeah. mean, he needs to perform in Australia. That's the thing. And I'm Yeah. expecting something from South Shakil as well because last time he was in Australia, he didn't do anything. So he needs to prove himself as well in terms of playing in all sorts of tracks and different conditions. Yeah, speaking of South Shakil, I think this guy hailing from Karachi, I think he's proved his name, he's proved his worth as well. और वो एक game plan के साथ I think आया था. Ben Stokes gave him opportunity to score runs in terms of fours and sixes, but he didn't do it. वो बस हल्की हल्की जो है ना, he was just playing um, shots and just trying to take one or two runs. And I think जो down में उसके साथ Noman and Sajid, I mean they were playing their own part as well and making a way and basically creating kind of a pathway for the victory for Pakistan team. So yeah, I think all is well that ends well, and Pakistan has won the games 2-1, and I think it's a good hope for us, and we will uh, take that confidence with us in Australia, South Africa, and Zimbabwe series. Speaking of hope, what do you think about Babar Azam's form? I mean, do you think is there a way that he can come back? I think he can definitely make a comeback. I think he's too good to have this continue for long. This bad form. So he will come back eventually. I'm not expecting he will be able to do that in Australia. I think he'll need to play against Zimbabwe to get his form back, and that is. I'm not making fun of him. It's just that he needs to sort of bat in easy conditions against easy oppositions per se to sort of get his bat flowing again, and then he can perform against. So I'm not expecting him to score a double hundred in Australia. I'll be surprised if he did that. And I'm hoping that he does that. होते हैं कि great players जो हैं उनको सिर्फ एक innings चाहिए होती है to come back, and I think probably needs a good innings to come back. I mean, he's been a remarkable player. He's got a solid technique. I think the only issue that he's been having right now is that he has lost confidence in himself, and I think that's probably the reason that he's not scoring a lot of runs. And then I think pressure भी है उसके ऊपर काफी ज़्यादा, which is playing a pivotal role. I think the social media doesn't help either. बहुत से जो हमारे पाकिस्तानी supporters हैं, जो audience हैं, Yeah. they need a scapegoat in terms of when Pakistan loses. They don't criticize the system. They do, but in terms of individuals, they look for who will be the scapegoat. So in this case, in all the recent Pakistan's losses, इन्होंने बाबर आजम को ढूंढ लिया और बाबर आजम के ऊपर बहुत सा प्रेशर है इस बात का कि everybody is criticizing him. So Yeah. he has his solid fan base as well. But I think people who are criticizing him are probably more than the fans, I would say at the moment. And Right. even if they are not as much, you tend to sort of take effect from these people much more than all the praises that you get from your fans. So मेरे ख्याल में that's what is bringing him down, and he needs to be mentally strong. He's a professional. He's a international cricketer who earns a lot, who has been doing it for years and years now. So he needs to handle this situation and mentally be strong about Yeah, this. we hope and pray for the best for Babar Azam, and good luck to him as well. I think एक और positive चीज़ जो पाकिस्तान cricket team में हुई है. Initially, we used to listen about this and we used to hear कि कि टीम के अंदर जो है ग्रुप बंदी है, दो दो तीन तीन ग्रुप्स बने हुए हैं और टीम में इत्तेफाक नहीं है. बट these guys, I mean, Numan Ali and Sajid Khan, I mean, they came in and they united the team and they have ignited a new spirit. Honestly, I mean, ऊपर से Kamran Ghulam, I mean, a new wild card entry as well. I mean, he scored runs. So people are starting to get very hopeful, and जो next अब आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, South Africa and Zimbabwe. What do you think about the team spirit and the unity of the team?
I think it's too early to judge. Matlab team spirit is back. It did. I mean, we did see that in the test matches that they were smiling, they were aggressive. Especially Sajid was the catalyst in that sense. Lekin in terms of moving forward, I don't think that it was that easy to sort out this team politics and spirit issues. कि आपने जो है ना वो साजिद और नुमान को खिलाया और सब टीम उन्होंने टीम को यूनाइट कर दिया and that's sorted. I don't think that's the case. I think they'll need to work on it more. सिस्टम का मसला है और अगर सिस्टम में तब्दीली आएगी कुछ तो क्योंकि fish rots from the top as they say. एंड अगर टॉप पोजीशंस पे जो है वो recommendations और यारी दोस्ती और किनशिप चल रही है तो टीम के अंदर भी चलेगी तो आई थिंक इट विल टेक टाइम एंड इवेंचुअली आई होप पाकिस्तान विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन लेकिन इट वाज अ गुड साइन एंड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया न्यू प्लेयर्स लेके आए और टीम के डायनामिक्स थोड़े से चेंज हुए और पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में थोड़ी सी साइडलाइन होगी जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान वन सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट Okay. Okay. Speaking of hope, yeah, I think let's hope for the best and good luck to Pakistan cricket team. And I think let's wrap up this podcast for today and hoping that the viewers enjoyed it. And I think if you have any comments or any kind of kind suggestions, you can always leave a comment in the YouTube Dropbox, and hopefully we'll take it from there then. All right, thank you so much Rohan bhai, thank you everyone All to right. listening. You No take care. worries, take Thanks. care, bye.